Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, kembali lagi bersama saya di sini dalam lanjutan game Uncharted 4. Yap, sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan semoga teman-teman betah di video lanjutan berikutnya. Oke, langsung saja, pada gameplay kali ini kita sudah masuk chapter kedua. Benar kan, Bang? Betul, Neng. Di sini Nate dikeluarkan dari sel dan diborgol. Cuman kita belum tahu nih mau digiring kemana. Oke, kita ikutin sipir Vargas dulu biar ketahuan Nate mau diapain. Any chance I can take a shower? Chapter kedua dengan judul Tempat Neraka. Memangnya seseram itu di penjara ini, Bang? Haha, kalau dilihat dari gamenya yang sudah kita jalankan, memang tak jauh dari itu. Yang bikin saya penasaran adalah kenapa Nate ada di penjara ini. Apa benar Nate melakukan sebuah kesalahan, atau memang sengaja masuk penjara ini dengan tujuan lain? Hey, nice to see you. Baik, abangku. Dirimu lanjutin aja gamenya. Dan diriku menyimak sambil menganalisa, nanti kita akan mengerti. Humid. Welcome to Panama. Hey, gringo. Nah, sudah mengerti. Ini penjara ada di Panama. Panama ini negara Amerika bagian tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Kolombia. Sebelah utara berbatasan dengan Costa Rica. Negara ini mayoritas menggunakan bahasa Spanyol. Have some fans. Yeah, my adoring public. Oh, jadi para tahanan ini pada berbahasa Spanyol dari tadi? Betul, Bang. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. I do speak a little Spanish, you know. Wait, what did you say? You'll find out soon enough. Te lo advertí, pero no escuchaste. Waduh, ngeri juga, Bang, sipirnya. Tahanan pada dipukulin sampai begitu. Sadis memang, itu aja Nate juga digertak sama dia. Bien. Astaga, dipukul lagi, Bang. Where are you taking me anyway? You'll see. After you. Yeah, this isn't sketchy at all. Hey, you know, this doesn't look like the warden's office. Go left. Nah, teman-teman, di sini Nate mulai agak tenang karena tempatnya tidak terlihat seperti kantor sipir lagi dan jauh dari tahanan lain. Through there. Through here? Here we are. Dan ternyata benar, teman-teman. Rupanya Nate dibawa ke tempat lain di luar penjara. Cuffs off or what? I want in. Terus apa tujuannya sipir Vargas membawa dia ke sini? Whatever you hope to find Oke, out there. kita simak dulu aja obrolan mereka berdua, nanti bisa disimpulkan. Come on, Vargas, the deal Okay. is just to get us in and out of here. That's it. Just. I'm sticking my neck out for you gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? But not nearly enough. You were told not to open that. Yes, I was also told not to take bribes, not to bring anyone here, and not to beat on my inmates. But here we are. Just be careful with that. It's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. It's great. Over Can we- $400 million worth of gold and jewels, all from one single ship. The Gunsway. I'm familiar with the story. Can you get to the point? I occupied the highest cell in the Spaniards' prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place, bear my cross, and discover the riches of paradise. What? What do you want? The riches of paradise. It's a metaphor. No.
You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. Right. I tell you what. Let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, you can take this up with Rafe. Come on. Letter. Por favor. How you gonna get up there anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it, since you want in and all. Just don't break your neck. That's the plan. Nah, sekarang terungkap kalau Nate dibawa ke tempat ini untuk disuruh pergi ke penjara yang sudah berumur 300 tahunan. Sel dari penjara itu merupakan yang tertinggi. Nah, disitulah anak buah Henry, Avery si bajak laut, dikurung. Berdasarkan surat yang dibaca Vargas di sel itulah, tersembunyi petunjuk atau benda yang dicari, kemungkinan berbentuk salib. Benar, dan sepertinya salib itulah yang bisa membawa mereka ke tempat surganya harta karun Kapten Henry Avery tersembunyi. My gear. Bingo. Now we're in business. Di sini ternyata Vargas sudah menyiapkan peralatan untuk Nate memanjat ke penjara para bajak laut itu. Jadi sebenarnya ini gimana, Bang? Apakah Nate memang sengaja ke sini untuk memulai bisnisnya dengan Vargas? Dan kalau benar tidak mungkin cuma ada Vargas dan Nate aja? Pastinya. Kalau memang benar pasti ada beberapa orang terlibat dalam bisnis harta karun ini. Mari kita simak lagi aja dulu. Wah, saya ikut kaget memainkan gamenya. Dilihat sangat seru, Bang. Looks like I can slide down there. Look on that post. Wait till Sam hears about this. Onward and upward. Nah itu, Bang. Naik ke atas atap, Bang? Iya, benar. Well, gotta find the highest cell. Oh, shit! Hard to believe there were dozens of pirates holed up in here just waiting to be hanged. Dengan umur 300 tahun, orang Spanyol membuat penjara terhitung hebat. Masih ada yang berdiri seperti ini. Okay, where to? Gotta find a way up. Yeesh. I thought the modern prison was bad. Tanggal 18 September tahun 1696. Hari itulah anak buah Kapten Avery digantung di hadapan rekan-rekannya. Dan rekan-rekannya yang lain jadi takut dan bersujud memohon belas kasihan. Hal seperti inilah yang diharapkan suatu hari nanti pada Kapten Henry Avery yang sulit ditangkap. Nah, pada tanggal 20, ada yang berani memberi suap agar tidak digantung dengan memberikan janji harta karun yang sangat besar.
Wow, ternyata mereka ketangkap. Can barely believe this place is still standing. Spanish sure knew how to build a sturdy prison. You know how many pirates died here? Nah, Nathan sendiri memperkirakan bajak laut yang mati di sini cukup banyak, teman-teman. Alright, not gonna lie. This is pretty awesome. Oh man, Sam is missing out. Here we go. Burns' cell. Cell? More like a suite. Oh, jadi sel yang dituju ini selnya Burnes. Mungkin Burnes ini orang terpenting dari para bajak laut yang ada sangkut pautnya dengan harta karun Henry Avery. All these squiggles and scratches must mean something. Sun and moon. Alchemy symbols for gold and silver. Wait a sec. I saw something like this on the letter. Huh. Well, that's part of the symbol. Ah, there's the other half. Now then. Dilipat bang suratnya bang. That's more like it. Okay, Oh iya, got a ternyata zodiac benar. symbol. Sagittarius and the Scorpio sign. Bingung juga, teman-teman. Dari sekian banyak batu mana nih yang akan That's dibuka? not it. Nah, kalau feeling saya angka 2 ini, teman-teman. Two. Ah, nope. Ternyata bukan. I missed something on the letter. It's not this one either. Nothing. Yeah, I should look at that letter again. Sagittarius. Roman numeral 10. Ah, nope. Dan kita coba angka 10 ini. 10. Nothing. What did that letter say again? Angka 2 dan 10 sudah dicoba tidak juga. Lantas apa dong bang? And a Roman numeral 2. Bingung, gak ada cara lagi. Kita harus coba terus. No? That's not it. Yeah, I should look at that letter again. It's not this one either.
Dari petunjuk surat itu angka 2 dan 10. Tapi tadi dicoba ternyata tidak. Nothing. Nope. Roman numeral 2. No? Well, where's that Sagittarius symbol? Wah, ini lumayan menguras waktu juga, teman-teman. Ayo bang, semangat bang. Sagittarius. Roman numeral 10. Sekarang kita coba di sini. Nah itu bang, ada angka 10 dan 2. Cuma digabung. 10 and 2. X and II. Wah, ternyata benar, teman-teman. Kita berhasil mendapatkan salib itu. Hanya saja kita berdua di sini kurang peka. Ternyata angka Romawi 10 dan 2 tapi digabungkan. This is it. Alright. Time to head back. Dengan begini kita kembali ke sipir Vargas yang sudah menunggu di pinggiran penjara. Oke, kita kembali ke sana. Gotta watch that first step. Down we go. Huh. Now what? Whoa! Careful. One more time. Yeah, let's see Rafe do that. There goes my shoulder. Nate terlalu semangat mendobrak pintu sampai bahunya terluka. There's Vargas. Karena lagi senang setelah menemukan salib itu. I want in. I'll give you in. Oh, crap. No. Whoa! Made it. Oke teman-teman, kita udah mau bertemu lagi dengan Vargas. Mari kita lihat pengakuan Nate pada Vargas tentang apa yang dia temukan. Apa iya Nate akan berbohong? Mari kita cari tahu.
made it. What'd you find? Drake? What? Place was picked clean. If there's a clue hidden up there somewhere, I couldn't find it. Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I missed something in the letter. There could have been another tower that collapsed centuries ago. Mierda. There any plans to this place? You know, like blueprints? Could be. There's a bunch of old files. Okay, great. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess. Right. I'll look through the files. Yeah. Turn around. Yeah. Dan ternyata Nate berbohong, teman-teman. Nate mengaku tidak menemukan apa-apa dan tidak melewatkan satupun dan beralasan bangunan itu sudah tua dan banyak yang sudah runtuh. Don't talk. Cerdas sekali, saya suka cara Nate. You got it. Gringo, if I catch you fighting one more time, 1 week in the hole for you. Nice acting, Vargas. Almost as good as mine. ¿Qué puedo decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? They worked you over good. You all right? Just another day at the office. Come on. Hey, whoa. You're gonna keep me in suspense, are you? Oke, terlihat ya teman-teman ada Sam di penjara ini. Dan ini semakin jelas kalau mereka ini memang sengaja masuk ke penjara ini dengan tujuan tertentu yang ada hubungannya dengan harta karun. Semakin membuat diriku penasaran aja ini. Oke, dilanjut lagi aja dulu. Kita simak obrolan mereka. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Okay, not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas, and no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Did he let you into the old prison? Yeah, he did. After he read the letter. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Shit. Rafe, if anybody else finds out about this... I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Rupanya Nate tidak senang dengan keterlibatan Raf dengan Vargas dalam perencanaan mereka, namun mau diapakan tanpa Vargas dan Raf, mereka berdua tidak bisa masuk ke penjara ini. Nah, sekarang mereka bertiga, Nate, Sam, dan Rafe, sedang berada di ruangan yang sepi. Mereka membicarakan tentang temuan Nate, yaitu salib. Okay, so what do we got? Oh, shit. Huh? Hey. May I? Just be careful, okay? Wood with gold and silver inlay. It's well made. It's hollow. Why would one of Avery's men go through the trouble of hiding a cheap crucifix? It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. Well, you're right. There's no crown of thorns. He's tied to the cross. Well, if it's not Jesus, then... Read the inscription. Digna factus recipimus. We receive... We receive the due rewards of our deeds. Look at you. It's a benefit of growing up in a Catholic orphanage. That's St. Dismas. Yeah, the penitent thief. What's the connection? Guys, let's just pretend I skipped all of Sunday school. Okay, during the crucifixion, Jesus is placed between two thieves, okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. He accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. Wait, the last sighting of Avery was in Scotland. That can't be a coincidence. Nah, berdasarkan obrolan mereka bertiga dan pengalaman yang dimiliki Sam, akhirnya Sam memastikan tempat terakhir Henry Avery adalah di Skotlandia. Oke teman-teman, sepertinya Nate kedatangan beberapa jagoan nih. Siapa lagi kalau bukan si Rusu Gustavo dan teman-temannya?
Wah, ngeri-ngeri sedap nih, Bang. Sanggup apa tidak nih mereka bertiga melawan Gustavo dan anak buahnya? Oke, mari kita lanjutkan gameplaynya lagi. Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! You know what? ¡Tú no te metas! Okay. Jesus, did you have to pick on the most popular guy in this joint? I didn't hear you volunteer. Guys, save it for later. Come here, you. Buenas noches. Hati-hati, Bang, dengan Gustavo. Diriku tadi lihat dia membawa pisau. Teman-teman Gustavo cukup banyak, Neng, jadi kita sedikit repot. Good. I'm good for now. Jab, strike! Jab, strike! Otra vez, pendejo! Wah, di sini agak gelap. Rada-rada sulit melihat musuh. Perkelahian rame seperti ini bisa-bisa ketahuan sama sipir gak nih? We're not done here, guys. Tentunya bisa. ¡Mándalos al infierno! ¡No nos dejan escapar! Hora de irse, gringo. Sam, need some help here. Get off! Thanks. Sekarang Nate berhadapan langsung sama Gustavo. Kita harus lumpuhkan dia secepatnya. Menyebalkan. Gustavo selalu mengunci tangan kanan Nate. Pencet segitiga dengan cepat, Bang. Diriku sudah lakukan itu. Hey, get off! Ay, espera! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alíñense! Beruntung teman-teman, sipir Vargas datang tepat waktu dan langsung getokin kepala botak Vargas hingga terkapar. Contraband. ¡Cállate! Who do you think you are? ¡Llévalo a su celda! Trae a los gringos a mi oficina. Apa yang akan dilakukan Vargas setelah mengetahui Nate berbohong padanya saat disuruh naik bangunan penjara para bajak laut? Déjanos. Vargas tidak akan bisa lakukan apapun Déjenos. termasuk membunuh Nate. Karena tanpa Nate pencarian harta karun belum tentu berhasil. Took you long enough. We almost got killed, you know? You still might. Vargas. Seriously? Oh, I didn't find anything. It must be in a different tower. Well? What can I say? I was raised Catholic. I always carry one. Funny. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate? Fine. Stop acting like a third world thug. Put the gun away. Thank you. We're willing to give you 10%. Think half. We're doing most of the work, 20, and you'd never find it without us. 25 equals. 25. Does that sound fair, guys? Suppose I can live with that. Sure. I mean, 400 million divides nicely by 4. Looks like we have a deal. Yes, we have a deal.
And if you ever cross me again... Jesus. That's that. Nah, ini apa yang terjadi. Setelah mereka menyepakati pembagian hasil dibagi 4, masing-masing dapat 25%, tetapi Rafe malah menusuk Vargas hingga mati. Itulah yang Nate tidak suka dengan Rafe, termasuk keserakahan. Mungkin menurut Rafe dibagi 4 hasilnya jadi sedikit. Itulah sebabnya Rafe menyudahi Vargas. But which way? I don't know. We'll get outside and figure it out. Dead end. The window! Nathan, give me a hand. Hurry up. Now? There, it's open. Got it. Let's go. Come on. I don't see the lighthouse. Right now, let's just get away from the guards. Dan sekarang situasi jadi rumit, teman-teman. Para penjaga penjara tidak akan membiarkan mereka bertiga kabur. Through here. Watch yourself. Oh, crap. Over there, to the left. This way. No, wait. Over here. Come on. Damn it! It's locked. Fine. We can climb this. Shit! Another dead end. The fire escape. Nathan, get me out there. Come on, Sam. Ready? And... Let's go. Yeah, after you. Open the roof. Follow me. Are you sure? Wah, ini gawat! Nate malah terjatuh! Waduh bang, udah terjatuh. Nate kena pukulan. Seriously? Nathan! Oke, ada Sam datang menolong. Let's clean house! All right, we need to catch up with Ray. Quickly. You thought you trusted him. I do. To a point. There's a vent here. Help me push. He's gonna leave without us, isn't he? Not if we're quick. Come on. After you. They're everywhere. Just keep going. Okay, looks clear. Damn it, this place is like a maze. Yeah, it's like they don't want us to leave or something. Oh, shit. Guard. Hola, amigo. Right. Good to see you. Wah, itu Rafe punya senjata. Dapat dari mana? Mungkin dia dapatkan dari para sipir yang dia hajar. Like I said, stick to the plan. Let's celebrate, yeah. Nah, teman-teman, sekarang mercusuar sudah dekat. Akankah mereka bertiga ini berhasil keluar atau malah ketangkap lagi oleh para sipir? Come on. And don't drop the cross. Hell, on me. Get to the wall. Now! Sam! Just keep going. Go! Sam! Come on! I'll pull you up! I got you! Come on! Sam, no. No, you hold on! Hold on! Sam! Give me your other arm! Come on, reach! No! We gotta move. Oh, no, he's still down there. No, he's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No, I can't. I can't leave him behind. Nate, your brother is dead.
Either come with me or join him. Just have it your way. Wah, sedih sekali teman-teman. Padahal sedikit lagi Nate berhasil menarik Sam, tapi malah ketembak duluan hingga menyebabkan Sam hilang kesadaran dan jatuh. Oh God, no. No. I'm coming. Keep going, right? Sekarang tujuan kita yaitu perahu, yang katanya sudah disiapkan Vargas. Tapi kok ketemunya jurang yang begitu tinggi? Nah, tapi itu terlihat tidak ada perahu. Mudah-mudahan Nate tidak apa-apa. Ini merupakan lukisan dari Uncharted sebelumnya. Uncharted 1, 2, dan 3. Dirimu sudah pernah memainkan ketiga game itu, Bang? Ketiganya diriku tamatkan di tahun 2014. Gamenya enak banget dimainkan mulai dari yang kedua dan ketiga. Wah, hebat. Alright. Made it to the bottom. Okay. According to your signal, you're at the coordinates. Any sign of our haul? No. Nah, ini 15 tahun setelah kejadian di penjara Panama tadi. Nate ternyata selamat. Tapi bagaimana dengan Sam? Copy that. Keep me posted. Wah, ini ternyata sudah masuk di chapter ketiga. Sepertinya kita pamit dulu aja, Bang. Hey, Oke teman-teman, kami berdua pamit dulu dan akan kembali di lanjutan gamenya di video berikutnya. Can't be far. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video lanjutan game ini lagi. Salam rental, semoga usaha kita berjaya.